Ciao amici e ben ritrovati sul canale, dal Canada. Oggi voglio parlarvi del muskellunge, più noto come musky, uno stretto parente del nostro luccio che è diffuso nel continente nordamericano, quindi Canada e Stati Uniti. Un pesce che raggiunge dimensioni enormi, sia in lunghezza ma anche in larghezza, e che rappresenta il sogno di tutti gli appassionati della pesca agli esocidi. Eh sì, perché ha tutte le caratteristiche del mostro del lago o del fiume, il pesce che non teme niente e che può predare tutto ciò che vuole. Viene per lo più insidiato a spinning o a traina, con attrezzatura dedicata, artificiali giganteschi e canne potenti, spesso con l'ausilio di una barca e di tutta la tecnologia possibile per catturarlo. Spesso però tutto ciò non basta. Questo perché il musky è probabilmente il pesce più difficile da catturare al mondo. È super lunatico e si alimenta una volta ogni tanto, soltanto quando lo decide lui. E non lo dico io, bensì tutti coloro che hanno avuto la costanza, la pazienza e la perseveranza di dedicarsi per vite intere alla ricerca di questo predatore. Qua lo chiamano il pesce dai 10.000 lanci, the fish of 10,000 casts, un pesce che per catturarlo si dice ci vogliono almeno 10.000 lanci. Pensate che il salmone danubiano, che ho avuto la fortuna di catturare in Slovenia, lo chiamavano il pesce dai 1.000 lanci, 1.000 contro 10.000. La difficoltà della sfida stavolta è di un ordine di grandezza in più. La mia esperienza di quasi un mese qui in Canada ha avuto tra gli altri obiettivi quello di capire un po' di più riguardo a questa specie e riguardo agli impatti che la pesca ricreativa ha su di essa. Sono qui ospite della Carleton University sotto la supervisione di Stephen Cook. Il Cook's Lab si occupa di diversi aspetti legati alla pesca ricreativa sia in mare che nelle acque interne, e in particolare ci sono dei progetti dedicati al catch and release, perché è una pratica sempre più diffusa a livello mondiale per tante diverse specie, ovvero quello di catturare un pesce, farsi una foto e poi rilasciarlo, cosa che faccio sempre anch'io, però effettivamente non si sa molto spesso cosa succede a questi pesci una volta rilasciati, se sopravvivono, come sopravvivono, quali sono i loro spostamenti una volta rilasciati, se sono disposti a rimangiare le nostre esche, insomma tantissime domande. Cosa c'entra questo con i maschi? Beh, uno dei progetti di Steve Cook è legato proprio a questi pesci. Tutti li rilasciano, ma come i lucci sono pesci molto fragili, quindi possono rischiare di morire se non maneggiati nella maniera corretta. A questo proposito ci sono dei tag per capire come questi pesci si muovono una volta rilasciati nelle ore successive, e quindi andrò in barca insieme in particolare a Luke e Erin, due ragazzi che fanno rispettivamente il dottorato e la tesi di laurea, per cercare innanzitutto di catturarli e poi di rilasciarli con un tag appiccicato. Blades might be too big. Yeah. That one, or I don't know. I think this is like the iconic musky lure. Yep. Wow. My first cast musky fishing. You're gonna want to check the drag. So for now, like this, and then. Yep, you can definitely do it with the rod and the. No, yep. A couple jerks like that. And if you always are looking for fish, so if it's circling. Oh, mussels. Oh, first great catch. Yeah. It's a snake or a pike. Would this be good for musky? Yep. And pike and big bass. Okay, perfect. Kind of a Yeah, multi-species, like I am. Can walleye eat this also? Yep. Yeah. Like the one that you lost. Oh, I have. Got some? Yeah. Is it? I don't know. Fighting like a bass, I would say. Yeah. It's fighting. What's that? Wow. Oh yeah, nice largemouth. Beauty. Oh, that's a pig of a largemouth. Wow! Una costante del video sarà il razzismo nei confronti di tutte le altre specie catturate quando si pescano i maschi. Un dolore al cuore per chi come me si gasa per qualsiasi pesce. Bye bass. In a tournament, that would be a great fish. Pike, second species.
Northern pike. Yep. Bye fish. Quello è stato il primo muskie che ho visto in vita mia, pescato da Luke che stava nell'altra barca, e sono subito iniziate le operazioni di tagging. Questi tag raccolgono dati su profondità, temperatura, velocità del pesce nelle ore successive al rilascio, e il vantaggio che hanno è quello di staccarsi da soli dal pesce e venire in superficie, così che noi poi i giorni successivi saremmo andati a riprenderli grazie a delle frequenze radio che consentono di localizzarli. Bigger, wider, wide. Yeah. Think about a big fish. You can't turn that quick. Ah yeah, that's true. Ready? Yeah. Continue, and then when you go, What is the world record muskie? 60? it's like 63. 63? Shit. What's your record, Erin? What's mine? Yeah. 49 and a half. Oh, he's still there. He's still there. Keep going. Keep going. Go down deeper. Not seeing it. I saw him. You saw it? Small. What's that? Got off? No. Pike? Yeah. Pike! Ah, Fuck. Yeah! I'm happy. Okay. Wrong species. Oh, shit. You want it in the boat or no? No. Erin's got a pike. Not happy. No. I'm good. Good. Erin. Oh! Wow! Oh yeah. Wow! Get in there, Matt. Muskie. Oh, that's pike. Watch your foot. Yeah. Culluccio. Luccio in Italian. Oh. Ooh! Oh, this one. Oh my God, there's a giant that just followed you. Me? Yeah, big one. Big one. He's down deep. I don't know. I didn't see yours. That was like big 40. Just hold it. Hold it. Oh, it's a f***ing northern. Oh. Can you guys know I love the catfish? A blow up on this would be perfect. Yeah. Whoa, whoa.
Musky. Yo! One there, no? Yeah, there's Yeah. one there. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. You came in like this, you went out big like this, Yeah. and then you came in, and you went like this, and then Yeah. you came back out too quick. You're getting there. Oh my god, my reel's broken. No. I can't reel. Whoa. Lift it, lift it, lift it, lift it, lift it. Wow. That is a big fish. Your reel's fucked? Yeah, that's a good one. Oh, you have it? Wow, on top water. It's a pike. I think I got mine at Izoko. Seriously, bro? Musky? Yeah. Wow. It's a big one. That was a good one. Small. Sure. Another muskie. Zip it and twist that. Make sense? Make sure it's like. Do the other side too. There she goes. No way. 965. Yes. He's off.
Allora, un breve aggiornamento dopo un po' di pescate in cui ho visto solamente maschi che venivano presi dagli altri, ma non da me. Adesso sto aspettando che mi passino a prendere. È l'ultima settimana in cui ho l'occasione di prenderlo, speriamo bene, però è difficilissimo, io non lo so. Se non riesco a prenderlo me ne farà una ragione. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Fish. Wake up, today's gonna be a Small good one. day. Ah. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. You have it? I would love to catch one of these. Pull on it. Sounds like, oh, he's on you, he's on you, he's on you. Keep working, keep working. He's right there, he's on you. Keep working it. He's still there, he's still there. He's still there. Keep working him. Wow. Keep working him, keep working. He wants it, he wants it, don't slow down. Watch your rod, Declan. Watch your rod. Too tight. Yeah, he's still there, he's still there. For 5 minutes I've been doing this. Where is it? Today is the day. Oh! What Keep the? going, keep going, keep going, not the muskie. No, it was a small pike. Yeah, yeah. Come on, pants. That's gonna last a little bit. Not good. Oh! Muskie? Yeah. Oh! Still there, still there. So unlucky. Fish. Fish. Muskie. Muskie. Pike. Pike. Whew. Fish. Ooh. Pike? See, yes, See? Is that yes? yeah. That was crazy. Sembra pazzesco, ma non ne ho preso nemmeno uno. In tutti quei giorni, in tutte quelle ore di lanci, non sono riuscito a prendere un muskie. Assurdo. È di certo un pesce non per tutti, perché ci vuole pazienza, costanza e dedizione, sapendo anche di fare cappotto molto spesso. Infatti mi hanno detto che la prima settimana in cui ne hanno catturati tanti è stata una settimana al di sopra della media, perché solitamente anche solo vedere un'interazione è già un successo. Avrei potuto avere più fortuna? Sicuramente sì, però l'esperienza conta tanto, soprattutto quando il pesce arriva sotto ammaliato dall'esca e uno fa il fatidico 8 per cercare di farlo mangiare. In quel caso i ragazzi
sono molto più esperti di me e infatti ne hanno capitalizzati. Che vi devo dire, mi sarò visto bellissimi tramonti, scorci e paesaggi canadesi, però sapete che io non mollo mai, io sono super testardo, amo le sfide, soprattutto quelle più difficili, e il destino ha voluto che qualche giorno dopo mi succedesse una cosa ancora più epica che ora non vi spoilerò. Vi ringrazio tanto per la visione, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, sapete che per me è molto importante, e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao!